Всем привет. Бля. О боже. Окей. Так. Ну ладно, поехали. Это Call of Juarez. Это игра. А пиво я сейчас достану. Первое пиво, которое я сегодня купил. Блин, надо, наверное, вывести ОБС хотя бы немножко. Сейчас у меня есть идея. Так. Сюда. Сюда. Так. Так, ладно, это не сработало. Сюда. Вот так. Сюда. Вот так. Так. Нет, неправильно. Так. Чат. Игруха разъеб. Жаль, что короткая. Ща, чувак. Подожди, я просто пытаюсь настроить. Все. Вот теперь я все вижу. Так, пиво. Не знаю, не видно. Фильтрованное живое пиво. Сам, блядь, не вижу. Пиво светлое, нефильтрованное. Макарий. Пиво Макарий. Блядь, надеюсь, оно сейчас не разольется. Вроде аккуратно, нет? Все отлично. Как обычно, сначала драйв-тест пива. Да, чувак, типа, приходи, будем вместе стримить. Мы можем по очереди в Call of Juarez играть. У меня есть еще две бутылки пива. Но я думаю, их мало на двоих. Поэтому, если есть возможность, то я бы зашел в магаз и купил еще пиво. То есть, но хорошего, типа, какого-нибудь типа именного. То есть вот тут, видишь, тут не просто типа какой-нибудь Ловенбрау или Бат. Тут Бат вообще не продается в литровых бутылках. Но, короче, тут нефильтрованное живое пиво. Поэтому, давайте задрайв-тестим. Хэз. Нормальное пиво. Я, конечно, ожидал большего. Но почему бы и нет? Погнали! Я прошел туториал, и все. Поэтому сейчас мы будем играть в эту игру. Блять, сука, оповещение пришло всем как прямой эфир Оптем, стрим через restream.ru. Ой, или как там. Короче, через Restream. Это вообще не круто. Погнали. Важно знать, что я только гонял с Билли, чтобы я мог найти ублюдка, за которым я гнался. Я буду переводить, потому что игра на английском. Значит, Линкольн, тюрьма, какой-то этим. Кто-то там пиздился с Билли. Вместо пули все, что я получил, это смертельное наказание. Благо, где-то тогда я услышал, что Билли начал двигаться. Он убил Джима Белла и других охранников, как он убирался. Потом они написали, что какая-то телочка заплатила пистолет.
Но что газеты не говорили, это то, что Билли мне тоже помог убежать отсюда. Пресс Г. Ю. Так, стоп. Так, это хуйня. О, вот это неплохо. Нет, неплохо. Нет. Переключусь на английский раз. Бери ключи и съебывай из клетки. Ты черт. Пошел нахуй, Алексей Бельский. Леша, пошел ты нахуй. Ладно. Благо я нашел шерифа Боба Олигера. Какое-то ружье старое. 10-й калибр видни. Может распилить человека на 2 части. И, короче, весит как гром. Я видел Билли через окно, и он закричал, что я должен гнать на крышу, чтобы убраться оттуда. Так что я так и сделал. Вот это да, блин, это крутая пушка. То, что ребенок сбежал, вызвало большой бунт. Кто-нибудь его видел? Я должен был прыгать из крыши на крышу, как чертова кошка в аллее. Я бежал по деревяшкам, блять. Какой же ты англичанин. Чувак, соси хуй. Игра установилась на английском, и мне впадло ее переустанавливать на русский. Поэтому я просто перевожу все как лингвист, коим я и являюсь. Поэтому... Куда мне дальше идти? Некоторые деревья были жесть как... скользкие. У меня 2 патрона всего. Чем, не можно дальше спрыгивать? Понял. So that bastard you were after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ты являешься инцелкорщиком и алкашом. Это не протагонист сказал какой-то уёбок в комментариях. Чувак, я, во-первых, инцел инди-корщик, давай не путать понятия. Во-вторых, я не алкаш, я пьяница. Нихуя себе тут патронов. Ну вот, прикольно. Так, куда мне идти? Наверное, не в городе. But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans go to hell. Hey, I'm playing somewhere. Нет, эта игра крутая, мне очень нравится. Типа, тут можно стрелять. И, ну, в принципе, это игра в ковбоев. Игра в ковбоев. Что тут может быть не так? Тут еще есть секретики разные, которые я тоже буду искать. Потому что я хочу пройти игру на 100%. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Я хотел еще купить водки и пить за каждую смерть. Но в прошлый раз, как я до это делал, я позвонил женщине, что я делал сегодня точно не хочу. Поэтому мы ограничимся только пивом. Хотел повеситься. Че, куда мне дальше идти?
Бля, мужик заебал, вырубай, пошли в магазин за пивом. Сука. Ну хуй знает, чувак. Типа сходи сам в магазин за пивом, я только что там был. Потом приходи ко мне. Типа должна же быть какая-то плата за то, что ты будешь на моем стриме, и тебя будут смотреть 3 человека. Вот сейчас бы я выпил стопку водки, если бы она у меня была, поэтому выпьем пиво тогда. Так. Ты умер, мне написано. Я уклонился, блять, я клянусь, я зажал A сейчас. Я не знаю, почему меня убило. А, мне нужно заранее. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Видели, блядь, какой я охуенный ай. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Боже, как же я сосу. Oh, you are shit out of Oh, now what? In for the kill. И куда он сбежал? Я его убил? Это типа джаггернауты в этой игре, они за деревяшками, не простреливающимися. То, что я творю, это просто понимать надо, насколько я охуенно играю в шутер. Просто чтобы вы понимали, у меня 6 лет назад был Supreme. По-моему, был Supreme. Да, у меня нет, у меня был Supreme. Единственное, что я его на следующий день проебал, повесился до лема, но вот это тогда я круто играл в КС. Сейчас я сосу член, потому что я старый и жирный, и пиво на стриме, и пишу инсулкор, поэтому это удивительно. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Я ору, что там сверху просто идет написан. Что типа не четвертый знак. Враги, кстати, тоже перезаряжаются, это на самом деле. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out.
Hello, Bob. I said, Здорово, Боб. I think you better let me go. Ты дашь And мне he уйти. says, Он говорит, I я don't не think so, думаю так, boy. мальчик. Не с Not with my моим shotgun. шотганом. So we stood there in Так the что middle мы of the там street. стояли в середине Eyeball улицы. to eyeball. Глаз... He intended to kill me, and I зрачок knew в I had зрачко, no очко в choice but to очко. defend myself. И я знал, что я не могу себя убить, потому что мама расстроится. Бля, мне пизда, да. Я уже забыл управление, кстати. Когда ты слышишь стук сердца, ты можешь вывести свое оружие сначала, но это будет не круто. Это будет нечестно, это будет не по-пацански. Ладно, парни. Я не буду так делать. Все же я... Блять! В пизду ваши понятия, ёбаные. Я, блядь, сразу достаю оружие и ебашу его. Ну ладно, нет. Попробуем еще раз, в принципе. А что я не понимаю, что такое спид, блядь? Мне нужно, типа... Мне нужно просто держать, типа, или что? Да, блядь, я достал, сука, оружие, я достал, блядь. Смотрите, у меня реакция 0.606 секунд. Ну, блядь, история запомнить тебя как труса. Я не хочу быть ёбаным трусом. Я хочу быть ковбоем. Возможно, мне спид нужно как-то прокачивать, но я не понимаю, как бы, что мне делать. Я не понимаю, как она увеличивается и как она... Да, блядь, нет, ладно. Сука. Он просто написал, что я без чести. Я хз, короче, как качать. Или он хочет, чтобы я, типа, раньше его выпустил. Я нажал, блядь. Ну, пиздец, я бы сейчас уже нажрался. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Смерть — это плохая идея. Блядь, я не понимаю, как спид вычисляется. Я рандомно что-то делаю просто сейчас. Блин. Я не на ту кнопку все это время вызывал. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was off and not anyway. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the ковбоев. Мне ж переводить нужно. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clem himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not Это really. как Джон Вика смотреть. But truth be told, Ебать. I had my own reasons for going after those boys. Пошли. В принципе, я играю как Джон Вик. Тут даже сравнения нет.
So was the bastard you were after now riding with the ублюдок, за cowboys? которым ты был, сейчас ездит с ковбоями. Боб Брайант было его имя. О, но нет, он был другой ублюдок, за которым я был. Тот, кого упоминал раньше, мистер Ленга. Я увидел, что они грабили караваны. Да! Что не было удивительно, но... Вы видели, блядь? Вы это видели? Сука. 3 хедшота просто. Давай, чтобы я обосрался. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Сколько пассажиров все еще It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often do. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground, whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Ради справедливости я играю на сложности. Ну, я, блядь, надо было нажать ебучие квиктайм-ивенты. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground, whatever else they had. Я так не могу. Я так сконцентрирован, но я не могу никого убить. Блять, я опять забыл про киктайм ивент. Appearing great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground, whatever else they had. У меня же есть винтовка. Ну ладно, сейчас попробуем квиктайм ивенты. Погнали. Погнали. Эй, блять! Я нажал на Эй! Я вклинился, я нажал на They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Я как-то часто умираю. Ладно. Эй, блять, я нажал. Или он имеет в виду А? На какой раскладке? Ладно, попробуем на русской. Я клянусь, я нажал Эй, блядь. Я нажал на Оно не работает. Я нажал на И. Или может один раз нужно нажать и не удерживать. Блядь, ну тут я нажал на И снова. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, and I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. XP. Reload rate increased by smashing Henry bullets with gear, smash K with vocal to press. Это К? Gunslinger. Trapper. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo.
Another perfect example of my relative inexperience as a hunter Он of говорит, что у men. него нет патронов, чтобы дальше стрелять I бандитов. immediately knew that a tactical Я retreat was сразу знал, called что for, as my тактическое vengeful отступление fury нужно was было, much less потому impressive что without the bullets to back it up. моя месть похуй на нее. Блять, он еще жив? Они оба еще живы. Такая пизда. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of Меня my survival окружили. seemed pretty Ну, slim. блять, если они тебя окружили, то тебе пизда, чувак. Я не понимаю, почему, в чем тут вопрос вообще? Почему я не автоматически умер? Пиздец. Игра стала сложной. Тут просто двигаться сюда нельзя. Вот я просто стою вокруг этого каравана. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. О, вот это я понимаю. I ran ahead Теперь у меня as if the хотя бы, devil блядь, himself 4 was after me. патрона. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Просто бежал. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with him. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Where's he gonna run to now? I just kept running, not knowing where the hell I was going. Я просто бежал. Не знал, куда And я that's бежал. when something miraculous happened. Блять, он Manna from типа heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Видите, Apache он warrior. типа The Я old не weapon знаю, next to him специально ли это supplied было me with some сделано. much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he Блять, would я одной know. рукой пил пиво, а другой стрелял. Боже, как же это по-ковбойски. Сейчас я как JDM. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. Выйти как The минимум. old man's boys were not expecting that. No, sir. Dead man! А, мне тут вообще туда можно. Я бы уже сбежал, если бы не линейность этой игры. Боже, как же она устарела за эти года, за эти 10 лет. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Наконец-то пришло время старому человеку заплатить за его грехи. Thank you.
I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Это чисто как Fallout New Vegas. Помните минное поле. Ой, не минное поле, а по пути, короче, к бумерам. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Это пизда. Блин. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Блять, динамит! Блять, динамит! Сука! Слушайте, а я еще могу просто динамитом захуярить. Я вообще еще не использовал динамит. Чекайте. Я попал. Блять. Сука, я не знал, что так можно делать, если случайно. А, у меня больше нет динамита. Где он? Блять, где он? Блять, где он? А, у меня нет лотов. Так, я перекину. Почему они вниз кидают? Такая писал. Как я в него ни разу не попал? Я не понимаю, как я в него не попадаю. Я прям в него стреляю, смотрите. А его просто попадать. Apparently, one of the cowboys made it out of there Видимо, один alive из ковбоев выжил and told Ike и and Billy сказал Clanton that it Айку wasn't a и Билли Mexican who Клентону, took что their это father's бы life не that day. был They мексиканец, just assumed it который was one of the убил их Earps, отца. and that Они little просто misunderstanding подумали, что eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. И потом это привело к войне на OK Corral. Отлично. Блять. Блять! Я случайно свернул игру.
A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo Что же do to сделал piss you Джонни off? Ринго, чтобы Well, him разозлить and that other тебя? bastard. Он и другой Roscoe Bob ублюдок, Bryan? Роско Боб Yep. Брайан, да, они They оба both deserve to die, and I заслуживали promise умереть. I'll И tell я you why. обещаю, я объясню First, I почему. need to tell you about Но the сначала Cowboys' я new должен boss. рассказать тебе о новом боссе Curly ковбоев, Bill Curly Bill Brocious. Get ready, boys. Они готовы, мальчики. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Это один из парней Вайта. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, Пошли на... hunting those outlaws. Пошли мстить, короче. So when I showed up, Так что that's когда what they thought I я was. показался, они подумали, что это тот, кто я был. Байта. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Есть. Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lumber should have kept his nose out of it. Не, в пизду. They never charged anyone for the murder of Morgan Хотя Earp. я хочу с... But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Я отвечаю этого But to чела, get to Артуру that loyal Моргану. friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. Извините What's меня, that, сэр, у меня Dwight? есть вопрос. After Что old man такое, Clinton Двайт? died, После того, why как didn't his старый son мужик take over the Клентон Cowboys? умер, почему его Because сын Ike не Clanton правил was dumber than a ковбоями? box of Потому rocks что and Айк a Клентон был yellow-bellied долбоебом. Бля. Что может быть лучше, чем посмеяться с собственной шуткой? Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack.
пидорасы. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Он говорит, что было дохуя врагов, и нужно было принимать укрытие им. Потому что они And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Кудрявый Patience. Белл. Ты видел его? I'm painting a picture here. Не видел. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. А, нихуя. Я даже не понял, что произошло. Takes a shot before he takes a shot. Вы поняли эту гениальную игру слов? Take a shot — это выпить стопочку. И take a shot — это стрелять. Реже употребляем. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. We're working quieter. Здесь патронов. Я могу их быстро просто навести. Он, блядь, не берет урона. Я ему в голову стреляю, он не берет урона. Я думаю, я и так смогу его победить.
стреляй дистанционно. На дистанции, сохраняя дистанцию. На. Уже половину КП. Я знаю, где он. Да, сзади, блядь, стреляет. Ему еще другой. Блять, это видимо Curly Bill. Было новые видосы про биопроблемы, тянучек и прочее. Чувак, чисто для тебя, потому что ты смотришь, я скажу тебе, что скоро будет новый видос, где... Вот, кстати, если бы ты был подписан на мой ТГ-канал, ты бы знал об этом. Но скоро будет новый видос, где я создал чат-бота в Дайвинчике. Я создал бота в ТГ, который отвечает девушкам в Дайвинчике с помощью чат-GPT. И это охуенно. И вот он уже неделю работает, он даже месяц уже на этом работает. Я еще не начинал даже, блядь, писать сценарий к видосу, но это должно быть просто охуенно. Пока я играю в футбол. Проблема сейчас. Мне нужно убить ковбоя Билла. Кажется, прям блять, какого хуя, блять? Я в него стрельнул 4 раза. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me, nope. Сложный босс-файт. У меня ебаный крем. Я сейчас захуярю. Ладно, все. Я полностью концентрируюсь на игре. И разбёбываю. Погнали. Я ему вообще хп не могу. Вы видите? Секунду. Блять, мне написали что-то про Offspring и сам 41 в одном предложении. Я обосрался, что эти обе группы дисбандятся, но это так относится, к сожалению. Я любимый. Слышишь, что он где-то орёт? Он, блядь, мог убежать. Я сейчас не умру.
Блять! Сука, я отвлекся. Мудила, блять. Мудила. Пидорас. Он меня, блять, стрелял издалека, я даже его не видел. Логично. Но он меня чуть не убил. Блять! Не вижу его. Я почти его уже убил. Прикольно, да, прикольно. Вон он, блять. Я хочу забавно решить. Все, классно. Блять. Тварь ёбаная. Тварики ёбаная. Блять! Что съебать? Пиздец. Сука, у него 1 хп остался, и меня со всех сторон начали обстреливать. Сосать! But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Короче, нашего протагониста Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Вот такой, да? Нет, я не пиздобол. Вот почему. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Док Холидей был хуесосом, а я был ковбоем. Вот что он сказал. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Я пошел за Генри Палмером. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Да, действительно, сын. Да, действительно. Я сделал это. Блин, я хочу скушать печеньку, ну, тук. Но это будет так громко, но похуй. Я надеюсь, просто сейчас никто не зайдет на стрим. Чтобы я быстро скушал, никто не заметил. Она какая-то невкусная. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant.
and hunting Plumber looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to... As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. Вы видели, как я их троих разлил? Взрывчатка. Блять. Чувак, ну тут... Ладно. Г, пресс Г. Окей. Higher combat concentration или shells dynamite. Окей. Ну, шот нужно. Погнали. Нормас. Типа, если всем, чем он занимается, это охотиться за головами, то у него есть, допустим, время, ну, типа, вообще что-то делать. Блять. Допустим, на что, ну, на что он тратит свои деньги? Вот на что вообще на Диком Западе можно тратить свои деньги? Типа на шлюх только? В принципе, неплохо. Почему нет? Бля, это забавно. Слава ушел за пивом где-то час назад. Чувак, есть поблизости как раз. Зачем ты ходил? Я куда-то ушел. Куда мне идти? Ладно. Don't let him get a shot up! I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Я знал, что этот динамит не принадлежал мне. И я знал, что вежливо. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plumber. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butchers. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other.
He set up a defensive perimeter, which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was tough, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? Бля, может мне поиграть мафию I 1? thought I was some kind of hero. Почему-то теперь хочу поиграть мафию 1 вместо Фларс. Мне кажется, это было бы круче. Либо мафию 2. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Какие прикиньте. Куда мне идти? But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Боже, блядь. This is our goal now. Флэшбэки к чему-то неприятному сейчас произошли в моей голове. Snuffed out his life. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Some of those shafts can be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Я уверен, блядь, если бы я играл в КС, я бы не но... Играть в КС... Это же... Не знаю. Я буду рофтить. Говорить, что я руиню игру. Вот так. А если я не буду рофтить, то это я не буду. Лучше играть в Call of Juarez, все намного веселее. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Что, блядь, я не понимаю. Что мне нужно с этим делать? Типа стрелять в нее? I would just need to be careful not to blow myself to Kingdom Come. Ой, крутая группа. Там Леню Вульф. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what to shoot. All it takes is one tiny spark, and boom. Surprise! Мили, только мили. О, секрет, секрет. Gold rushes.
One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Я его еще и убил. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Я не должен был делать. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Понятно, мужик. Понятно. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up, however. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Нужно еще пиво налить. Я понял, почему я умираю. Кстати, как вы видите, сейчас камера у меня в темноте, но я купил лампу. Смотрим. Я просто ставлю ее сюда, и все. Я отлично освещен в кадре. Как, блядь? But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve better. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Да ёб твою мать. Ладно.
Ладно, ладно. Понятно, блядь! Ха-ха! В прошлый раз я тут умер. Блядь, куда мне идти? Пиздец, бас сейчас. Пиздец, бас сейчас был. Боже, у меня наушники почти взорвались. Well, this day is just getting worse and worse for you. Hey. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some time. Me. Fucking shot. Why not just give up and die? Сейчас, чуваки, на босс-файте мне просто нужно сконцентрироваться. Потому что я хочу с первого раза его убивать. No blood money for you today. They're gonna need a dustpan to pick you up. And it's small. I need some help here. Сколько у него хп почему перестал Come on, показываться? boys. Take this cocksucker out. Sorry, son of a bitch. Да вы заебали, блядь. Пиздец, кроме этого мудака еще там 1000 людей. Вот, все, попасть появился. Видимо, это половина. Gonna bury you in a million pieces. I'm gonna call medieval on your ass. Gonna Серьезно? blow you into next week, boy. Get out here. Пизда мне. You can shoot, but can you aim? Move. Run! Take this, you son of a bitch! What do you think we're doing? No blood money for you today! Почему я You его killed кого-то an убил? innocent man! Все. Bastard! Whoa! They're gonna need a dustpan to pick you up! You ain't taking me! They're gonna bury you in a million pieces! Я отвечаю, он сейчас сказал фури. This cocksucker is smarter than he looks! You can shoot, but can you aim? Бля, вот что. Нет, нет, нет! Блять! Это пиздец. Or I kill you! No blood money for you today! Или мне прикольно опять сам себя добрал.
Ёб твою мать! Блядь! С самого начала, да. Ну, блядь, честнее было бы, если бы с самого начала. Надо просто за ним следить и подрывать динамит сразу, как он его кидает. Вот он сейчас кинет динамит. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Теперь я официально был охотником за головами. Погнали. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Откуда у этих челов усы в 15 лет? Я до сих пор не могу усы отрастить. Мне 20. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Я, видимо, случайно скипнул. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer.
By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Блять, какого хуя в этой игре не взрываются коробы? Сука. Ёбаный. Хули ты на меня смотришь? Сожри свинца, пидорас. Блядь! They didn't ask why I was there. They knew. Shoot him! Shoot him! Most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their FA of my unwelcome presence. Пишет в ТГ, а я не могу посмотреть. Блять! Нет! Ладно, что будет время ТГ посмотреть. Погнали. Better 3 hours early than a minute too late. God damn it! Shoot that son of А, блять! Какого хуя? Это было пиздец смешно. Миллион лиран, погнали. Проебался. Bob was among them. Stop that son of a bitch! Прикольно. Let the boys know we got another law dog. Bastard can shoot. You better hide. Боже, как же я охуенен. Я просто охуеваю с того, как же я охуенен. Я секрет вообще не нахожу. Меня за это стоит уебать хорошенько. Fucking nigger. Блять, сука, на ютубе же все еще нельзя. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Возможно, блять. Сука, возможно, сейчас стрим заблокируют на ютубе. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption. But John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Shoot him!
Кстати, а вот как вы думаете, насколько сильно сейчас разъебой с FPS? Я думаю, что скачаешь раз. Просто скачаешь. Как же я охуенен. Боже. Hard combos and concentration. Я не хочу это. Где убил? О, нихуя себе. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Блять, откуда? Сверху, сука. In fact, I felt a certain hostility. Я чувствую себя, блять, когда я сказал сверху, суки, я чувствовал себя, блять, в песне Кровостока. Сверху, суки, стреляют. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Это пиздец. Это был ужас. Трушно. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Сука. Он еще и, блядь... Секунду. Ко мне пришел рэпер. Блядь, мне нужно открыть дверь.
Да нет, я недавно был у тебя дома. Ты был в подвале, ты ходил? А где кринжовые обои? Бля, вот, нет. Так это ж с тебя списали. Как ты типа. Йоу, Артём. Бля. Ну, короче, вот, да.